आणि हा माझा 5वा राऊंड होता. 20 मिनिटात मी 5 राऊंड केलं. नाईस. कीप इट अप. एका पायावरती जमा लागले मला आता आणि डावा पाय प्रॉब्लेम आला. आणि मी थोडं शिकलो असं मला वाटतंय. तासापेक्षा जास्त झाले. 40 मिनिटं झालं. काही लोकांनी मागेला हाताला जाऊन पळायला शिकवलं. डोकं जरा वापरायला लागते. 2-3दा पडलो पण पूर्ण पडलो नाही. एकदा पूर्ण पडलो आणि परत सावरलं स्वतःला. परत चालू शूज वगैरे परत दिले. माझे शूज घेतले. दॅट वॉज क्वाईट नाईस एक्सपिरियन्स. नंतर आता मी सिटी सेंटरमध्ये जातो. थोडा पाऊस पडाला आहे. आईस रिंक लास्ट इयर. So bye. Thank you so much. She helped me. This is Royal Pavilion Art and Craft Museum. Museum Art Gallery. It's beautiful from outside as well as inside. We can say that. I can't see that. It's not as good as Indian pavilions or Indian Rajwadas. Saturated colours and dark.
This is winter, so you can see the people are wearing jackets, coats. I'll go visit some shops. I'll pass the city center. It's been a while. I haven't visited city center. ये ट्रेडिशनल बाइक है देखते स्कूटर हाँ वो हंटिंग्टन हाऊस हंटिंग्टनमध्ये स्टॅबिंग झालेलं मागच्या 2 वीकपूर्वी केम्ब्रिजशायरमध्ये हंटिंग्टन शहराचं नाव आहे चाकूचा हल्ला अरे वाहकाला नवीन रंग दिला चॉकलेट मला का नाही आवडलं Sorry, I don't have anything.